В те времена мы были на пике санкиртаны, и я в группе, небольшой группе, нас было 3 брахмачария, мы выехали на 3 месяца на санкиртану, на это путешествие. Мы были на восточном побережье Америки, в Вирджинии, и, как правило, то есть наша санкиртана была в том, что мы заезжали в университеты из города в город, останавливались рядом с общежитиями, пробирались в эти общежития, где жили студенты, просто им стучали в дверь, заходили и распространяли книги. И вот однажды, пока мы переезжали из одного в город в другой, то мы заметили то, что мы проезжаем одну из самых больших военных баз в Америке. И там были ворота, пропускной пункт, и там был целый караван машин, огромная очередь, которая въезжала через этот пропускной пункт, там их проверяли. И нашему лидеру группы пришла очень смелая идея, то, что столько тут машин, по-моему, одна организованная группа, может быть, и мы незаметно туда тоже присоединимся. И вот мы просто взяли, подъехали на нашем микроавтобусе и встали в конец вот этой очереди по направлению к пропускному пункту. When it was our vehicle turn to go on, and we were stopped at the gates by the guards. These are soldiers, armed soldiers. Then, before the soldier could ask us for identification, our Sankirtan leader just told and spoke and said, "We are with that group." And he didn't have to show any papers or anything. We were with that group, and the soldier just said, "Okay, go on." So we got on the base, and we managed to stay there undetected for 4 days. 4 days. We moved around. Every day we would go to a different barracks. They're called barracks, big, long buildings where the soldiers live. Each building is like 3 stories high, and they're very long. So we would take 1 barrack per day, and 3 of us, we would each take a floor. So it's three floors, and we would do the whole thing, and we would get the soldiers in their rooms. And we would sell them books. We would distribute in Bhagavad Gitas and Krishna book, big Krishna book. Translation. И когда пришла наша очередь на КПП, то солдат остановил нас. И еще перед тем, как он успел даже попросить, чтобы мы предъявили наши проездные документы, наш лидер группы сказал: "А мы с той группой едем, мы с ними вместе". И тогда просто солдат посмотрел на нас и говорит: "Ну проезжайте". И таким образом мы заехали на эту охраняемую военную базу и находились на ее территории на протяжении 4 дней. И нас никто так сказать, и не заметил. Что же мы делали? Каждый день мы брали на себя одну казарму. Вот эти военные бараки, они были 3-этажного, там было по 3 этажа, и каждый день мы проходили вот только через одно это здание. Нас было 3, поэтому каждый из нас брал на себя 1 этаж. Мы просто заходили вот в эти комнаты к солдатам, стучались и распространяли книги. Это была Бхагавад-гита и также книга Кришна. So, on the 4th day that we were there, we had succeeded in being undetected for the previous 3 days. We used to sleep in our van, cook prasadam in our van, and we'd have a class in our van. And we would use the military's facilities early in the morning. Get up at 4 o'clock and go and shower and use the bathroom because they're all asleep. And we would go, we were just bold, and we for 3 days we got away with it. And the 4th day, just as we were going to the 4th barracks,
next one to go and do Sankirtan, suddenly we were 2 jeeps, vehicles with soldiers armed, came alongside us and with loudspeakers and ordered us to stop and pull over. And when they made us come out with our hands in the air, then they made us lie down on the ground on our bellies with our legs spread and our hands spread wide. And while they had machine guns aimed at us, and it seemed like they were like afraid of us. They didn't know what we were and why we were there, but obviously we were there illegally. We had no permission to be there. This was a serious offense to the military government. They had their own system, and but they took us to their jail on base, and they were really, really heavy and serious, telling us we had done this is a serious offense. They said they could lock us up and throw away the key. In other words, they could lock us up forever for doing this. This is so bad. И таким образом мы находились там на протяжении 4 дней. Прошло, то есть 3 дня, и вот на 4-й день мы собирались подъехать к следующему зданию казармы, и по пути, когда мы проезжали, то к нам подъехало 2 джипа с солдатами. А до этого, то есть все эти дни мы спокойно просыпались рано утром, принимали омовение в армейском душе, и так как это было еще 4 часа утра, то все спали, и никого там не было. То есть мы вот достаточно смело действовали, также готовили, проводили лекцию, и все это делали в микроавтобусе, и также там и спали. И вот на 4-й день, когда мы передвигались от одной казармы к другую, то к нам подъехало 2 джипа с солдатами, все были вооруженные, и нам через громкоговорители приказали остановиться. Мы вышли, нам сказали руки вверх, мы все легли потом лицом на землю, ноги, руки распростертые. И можно было заметить то, что несмотря на то, что они все были с оружием, с автоматами, они боялись нас, потому что они не знали, кто мы и что мы делаем, кто мы такие. И на самом деле это было достаточно серьезное преступление. То есть мы незаконным образом проникли на охраняемую военную базу, и там у них есть своя определенная система, и за это нас могли очень серьезно наказать, и нас поместили на гауптвахту, и сказали то, что нас могут в принципе закрыть и ключ просто взять и выбросить. То есть то, что мы можем там остаться очень-очень надолго. Anyway, they wanted to know on whose authority and why were we there. They had no idea. When we told them, look, we're just monks. We were just 3 monks, and we were just out distributing our spiritual literature. And they could not believe it, that we had such nerve to come there. I think they were more embarrassed that we were able to get away with it for 3 days without them detecting us. It didn't they would have to explain this to their superiors. And so they were really annoyed, really angry. But our Sankirtan leader convinced them to let us go. And they said, we will let you go with a strong warning that we don't ever come to this town. Not on the base, but don't even come to the town where the base is. He says, if we ever see any of you in this town, we're going to arrest you, lock you up, and throw away the key. И так или иначе, они пытались понять, почему мы там. Им было это совсем не ясно. Мы объяснили им то, что мы монахи, и мы распространяем эту духовную литературу. Они не могли поверить, то, что нам хватило смелости просто ради этого пробраться на военную базу. И им на самом деле даже, можно сказать, было стыдно, то, что на протяжении 3 дней нас там
так никто и не обнаружил. И у их старших достаточно было много гнева по отношению к нам, но тем не менее мы смогли убедить их, что мы не несем никакой опасности и вреда, и они отпустили нас, но с одним условием, что мы никогда, вообще никогда не появимся в этом городе, не на военной базе, а вот этом близлежащем городке, к которому она привязана. И сказали что если они хоть когда-нибудь увидят нас в этом городе, то нас сразу же арестуют. Anyway, they agreed to let us go, and they escorted us off the base and onto the freeway. And they told us very strongly, don't ever come back to this town. So I was pretty relieved to get out of there, because I had no idea what they would do. They were very heavy with us, but it's an experience that I'll never forget. It's an experience that all three of us will never forget, that we dared to go on the military base. And but there was a mood in the movement in those days that we felt we were fearless. We could do anything. We can do anything. We can go anywhere and distribute Prabhupada's books, even on a military base. And one thing we found that most of the soldiers would take our books. They were happy to receive these books. And my realization was that because they're disciplined men, they've been disciplined, they're training. They're very disciplined people. And it was easy to talk to them. Easy. I think they were easier than trying to stop someone on the streets or even in the airport or something, because they were in their places, relaxed, and we just took charge and told them what to do. It was a good experience, but we could have been punished, but they didn't punish it. They just threatened us. But they were more amazed that we dared to do something like that. They thought we were really bold, and so that was. И тогда, когда они отпустили нас из этой базы и сказали нам, чтобы мы больше никогда не возвращались, они вывели нас за территорию, и меня наконец-таки отпустило, потому что этот опыт, это все было очень-очень жестко. И я, и все мы трое, этот опыт никогда точно не забудем. То, что мы каким-то образом осмелились пробраться на военную охраняемую территорию, базу. А настроение, движение в то время было то, что мы все без страха, вдохновленные. Мы можем отправиться хоть куда ради проповеди. И на самом деле большинство из этих солдат, они были рады книгам. Солдаты, они очень дисциплинированные, обученные люди. С ними было очень легко общаться, разговаривать. Я бы даже сказал, намного легче, нежели чем общаться с людьми на улице или в аэропорту. То есть они находились у себя на своей территории, в своем месте, достаточно расслабленные. И мы просто пришли туда и, так сказать, взяли на себя инициативу и сказали им, что нужно делать. И они брали книги очень много. И больше всего они были удивлены тем, что мы
такие бесстрашные и пробрались на эту военную базу. Так или иначе, это был прекрасный, незабываемый опыт.